The World Bank is one of the leading international development institutions. In addition to pursuing other programs, the World Bank is assisting Russia in strengthening its public administration system and improving performance in the public sector. The World Bank started cooperation with Russia at the level of federal and regional executive authorities under this program in 2000. From 2004 to 2011, the programme has been implemented with support from the Trust Fund of the British Department for International Development, DFID. One of the key goals of the programme of support to public administration and governance reform in Russia is to provide assistance to the executive authorities in the introduction of performance management and budgeting tools. In 2009 and 2010, the World Bank provided methodological and expert support for the Economic Development Ministry, specifically for its Strategic Management and Budgeting Department, in designing approaches to assessing the performance of federal executive authorities. Methodological recommendations were formulated, and consultations on the development, implementation and assessment of government programs as a new tool of budget reform in Russia were conducted under the project. Methodological solutions worked out under the project were included in a program of online performance management and budgeting training for Russian public servants involved in the project and program activities of federal ministries. The training was devised in cooperation with the Russian Higher School of Economics and the Maastricht University Graduate School of Governance. Этот тренинг помог государственным служащим детально разобраться в методических указаниях. Сейчас это дает свои результаты. Большинство сотрудников, которые прошли тогда это обучение, сейчас в федеральных органах власти занимаются разработкой государственных программ, активно влияют на внедрение этого инструмента в деятельность своих ведомств. Таким образом, в 2012 году перед нами стоит много амбициозных задач. Нам предстоит перейти от теории к практике. И зная, что у Всемирного банка есть много содержательных отраслевых экспертов, мне представляется очень полезным для нас конструктивно сотрудничать и в дальнейшем. In 2008 and 2009, World Bank experts responded to a request from the Regional Development Ministry and contributed to a project to improve the system of assessing the performance of the executive authorities of Russian Federation constituent entities. Expert work on improving the system of assessing performance of the executive authorities of the constituents of the Russian Federation helped optimize the system of performance indicators with due regard for the objective specific characteristics of different groups of regions and their impact on performance. Project experts provided analytical support to the Regional Development Ministry in conducting the assessment in accordance with the improved indicators of performance of the executive authorities of Russian Federation constituent entities. As a result, based on this expert assessment, the Ministry has adjusted its ratings for the regions for 2009. Assessment of the impact of laws and regulations is one of the more recent areas of public administration reform in Russia. The World Bank DFID program supports this reform at both federal and regional level. Regulatory impact assessment is one of the initial young institutions that the Russian government is implementing. It began in 2008 when the government requested technical assistance in this area. And through the Trust Fund, the World Bank consultants held a series of seminars and conferences for the federal officials. We also invited regions. In fact, at the regional level, we had a strong request from the Republic of North Ossetia-Alania, which is located in the south, to start a pilot RIA project. Работа была настолько захватывающей и интересной, что бизнес-сообщество очень активно приняло участие в реализации этого проекта. Мы проводили тренинги, мы проводили круглые столы, фокус-группы, в ходе которых бизнес-сообщество, бизнесмены непосредственно делились теми проблемами, которые у них существуют, и
описывали те административные барьеры, которые мешают им развиваться. И в итоге это вылилось в издание вот такого пособия, где каждая процедура расписывалась чуть ли не по часам и по времени. Но это я, конечно, утрирую, но каждая процедура расписывалась пошагово с момента регистрации предпринимательской деятельности и до начала предпринимательской деятельности. Реализация и первого, и второго проектов эксперты Всемирного банка, они не только методически помогали организовывать и проводить, и реализовывать этот пилотный проект. Это была очень активная помощь вообще в организации фокус-групп, в проведении консультаций. The efforts under the programme to attract the attention of experts and partners in the government to regulatory impact assessment tools have also revived interest in the subject at federal level. It's great to know that it's through, in some extent, the assistance of the World Bank and DFID that the Russian government is implementing such an important methodology that's going to impact business climate and support development of SMEs in Russia. Another aspect of work under the World Bank DFID programme of support to public administration and governance reform in Russia is assistance to Russian partners in reducing administrative barriers and promoting competition. This work is being conducted at both federal and regional level. Где есть администрирование бизнеса, естественно, будет какой-то барьер. И первый, на мой взгляд, барьер – это взаимопонимание между предпринимателями и органами власти. Если к этому относиться так, что вот первое и главное – это найти общий язык с предпринимателями, и тогда, я думаю, все получится в части преодоления административных барьеров. Такие проекты, как тот проект, который проводит Всемирный банк, они, конечно, безусловно, способствуют снятию именно этих барьеров в понимании между чиновниками и предпринимателями. In response to a request from the Small and Medium-Sized Business Development Department of the Economic Development Ministry, World Bank experts took part in the monitoring of compliance with the federal law on the protection of the rights of legal entities and individual entrepreneurs when exercising state control, supervision, and municipal control in regions of the Southern Federal District. World Bank experts also helped the ministry to formulate recommendations for improving the regulation of individual licensing procedures and control supervision on the basis of international experience and best world practice in the relevant spheres. Поэтому те наработки, которые были в исследованиях, мы обобщали и предлагали в качестве мер по поддержке малого бизнеса, что и ложится в основу наших программ по развитию малого бизнеса. Specialists from the Programme of Support to Public Administration and Governance Reform also took part in several projects to identify and reduce administrative barriers in Kalmykia, Adygea and the Rostov region. 6 лет назад никто толком не мог дать определение административных барьеров. Никто не рассматривал административные барьеры как экономически значимую величину. А именно, никто не мерил эти барьеры по высоте, ширине, глубине и стоимости. И именно специалисты Всемирного банка, которые исследовали эти процессы по всему миру, и в странах Восточной Европы, и в странах Балтии, и в России, они дали ту методологию, которая позволила оценить затраты бизнеса на свое определение в правовом или не в правовом поле и в экономически измеримых единицах, тогда, когда был предложен инструментарий. In November 2010, a team of programme staff members were invited by the Economic Development Ministry to contribute to preparations for an international conference, Competition in Russia, How to Develop a Favourable Climate for Business. World Bank experts presented their international experience of formulating policies to promote competition. Ценность вот этого проекта, который мы сейчас запускаем по методологии BIPS, заключается в том, что это будет исследование по международно признанной методологии, по которой уже оценивается довольно большое количество времени и большое количество стран. Как промежуточный такой этап, это то исследование, которое мы проводим сейчас по оценке конкуренции, по уровню интенсивности конкуренции в российских регионах. Мы будем это исследование проводить достаточно в короткие сжатые сроки. Нам поддержку оказывают эксперты Всемирного банка как в составлении анкет, так и в обработке результатов.
Это исследование проводится такое масштабное впервые тоже, когда мы оцениваем, собственно, интенсивность конкуренции как результат работы региональных властей, федеральных властей по созданию того самого благоприятного климата, о котором мы сейчас только что говорили. One priority of public administration reform in Russia in recent years has been improving the quality and raising the efficiency of services to the public and to businesses. The development of one-window multifunctional service centres is perceived as one of the more promising ways of improving the quality of public services. В этом вопросе фундаментом всего был Всемирный банк, то есть основа основ. Это и проведение огромного количества семинаров, в которых только я поучаствовала. Это богатейший анализ работы, детальный, серьезный, профессиональный анализ работы. 3 центра открылись, и мы о них знаем только благодаря Всемирному банку. Это и финансовая помощь в проведении этих мероприятий. Это и возможность повстречаться и побывать в других государствах в Европе, где такие центры есть. Хотела получить консультацию по ежемесячной денежной выплате, как ветерану труда. Я вот попала в это учреждение уже 2-й раз. Девочки здесь очень вежливо меня 1-й раз встретили. Через несколько дней я снова сюда пришла, уже за результатом моего обращения. Меня здесь грамотно обслужили, очень вежливо и оперативно. In the summer of 2008, programme staff members organised a fact-finding trip to Greece for public servants involved in public administration reform and MSc development to study the experience of similar centres in Greece. Греция в 2000-х годах была признана страной с лучшим опытом как раз в реализации проектов создания одного окна, создания многофункциональных центров. И возможность своими глазами на практике посмотреть, как организована эта работа, причем посмотреть досконально, получив всю необходимую нормативную правовую базу для организации подобной сети, получив необходимую содержательную информацию по программному обеспечению для работы сети многофункциональных центров, КЕПов так называемых в Греции, да, для нас, безусловно, это был бесценный опыт. И хочу отметить, что Ростовская область стала фактически первым субъектом, первым регионом, которая на практике смогла реализовать вот тот опыт, который был получен в Греции. Programme staff members monitor the progress of public administration reform and meet requests for information and analytical assistance. They also develop and maintain a specialist resource centre of analytical and regulatory materials related to reform problems, which are available to experts, public servants and members of the public on request. On a weekly basis, the Development Partner Secretariat staff prepares and circulates news updates on public administration reform in Russia. It goes both in Russian and English language to international and Russian development partners. These news updates covers new laws and regulations issues for the week about civil service, budget reform and administrative reform in Russia, as well as it covers most noteworthy clips from media on the reforms in question. In addition to producing news bulletins, programme specialists send out more detailed materials that clarify or illustrate various innovations within the framework of the reform. They also help provide information for the rubrics of the Economic Development Ministry's website dealing with international cooperation in public administration reform in Russia and the reform experiences of other countries. One of the programme's priority activities is the coordination of international projects and Russian programmes in the sphere of public administration reform.
programme specialists arrange regular meetings of international partners with their Russian colleagues and also brief international experts on problems of reform in Russia. They seek to attract the maximum possible public attention to the reports of Russian and international expert teams and to international experience lessons that can be used in Russia. Throughout this period, we have been cooperating very fruitfully with the bank. We have conducted a series of performance management workshops in southern Russian regions with the help of foremost French experts in the field. We also organized a fact-finding trip for public health ministers and deputy ministers and hospital chiefs from regions of the southern and northern Caucasian federal districts to help them to study the French experience of performance management and budgeting in the public health system. We are also quite satisfied by the donor coordination meetings organized by the World Bank program in public administration. Those meetings help us to exchange information and to work on a daily basis with our counterparts from the Russian government and with also other donors. The Secretariat of the Working Group for the Coordination of Activities in the Development of Public Administration in Southern Russian Regions, which has been functioning in Rostov-on-Don since 2005, has an important role to play in the coordination of international projects in the Southern and North Caucasian federal districts. За период существования реализации данного проекта было проведено порядка 6 рабочих групп в разных регионах Юга России, на которых обсуждались, подводились итоги, полугодовые итоги работы. На сайте секретариата размещалась различного рода методическая информация, много очень информационного материала направлялось в регионы Южного федерального округа, готовились секретариатом совместно с экспертами и консультантами Всемирного банка различного рода аналитические записки для представления в аппарат полпредства, для представления в тот или иной регион. In all, 24 technical assistance projects were implemented and 3 sociological surveys conducted in southern Russian regions between 2006 and 2010. A diagnosis of the condition of public administration systems was carried out, and recommendations for optimizing their performance formulated in most of the regions that cooperated with the program. Была проведена большая работа, подготовлен очень большой фактический материал и проведена серьезная аналитика по оценке действительно тех усилий, которые прикладываются по повышению качества услуг, и как эти усилия отражаются на восприятии гражданами и бизнесом этих результатов. Это очень ценный результат, очень интересный, и сейчас активно используется в нашей работе. В целом я считаю, что вклад проекта в это общее дело достаточно серьезный. Мы все эти годы чувствовали поддержку со стороны проекта, со стороны отдельных специалистов, экспертов. И со своей стороны хочу сказать, я был бы рад, если бы в дальнейшем это сотрудничество продолжалось. In the same period, more than 25 interregional workshops were organized to exchange experiences in different areas of public administration reform. More than 500 managers and specialists from cities in southern Russia attended these events. So this program is kind of unique because it combines technical assistance with policy dialogue, with analytical inputs to the ongoing reform efforts in Russia. We've been working on analyses of multifunctional service centers, on impacts of regulatory reform. And currently we are finalizing 2 pieces. One, a stock take of the last 10 years of public administration reform in Russia. And the second, an overview and analysis of the approach to performance management in Russia, which will be out shortly. So it's been a high impact program, thanks not least to the combination of the different types of input we've provided, and thanks to the Secretariat in Russia, which has made possible an ongoing technical and policy dialogue with the Russian counterparts. Over the 6 years of the World Bank DFID program of support to public administration and governance reform in Russia,
the program has proved an efficient tool for providing prompt, analytical, methodological and coordinating support for reforms in Russia. The program has been helping to improve the quality of public services, develop the potential of government authorities, and create the conditions for sustainable social and economic progress in the country, and for improving the regulatory environment for business growth. We have been supporting Russia for the last 10 years in public administration reform, and we have been providing Russia with knowledge from other countries, what other countries have done to improve public services to the populations. We've been doing some analytical work and funding some activities. We believe that the activities and all these activities have been very successful and been useful to the Russian authorities. We're hoping that in the future we will be able to continue to provide these type of assistance and help the Russian authorities provide the best services possible to its population.